Friends, good morning to all. I welcome you all in this water supply engineering subject lectures. So in yesterday's lecture, we have started the unit number 2, water treatment processes. In this unit, we have seen what are the contents are there we are going to learn. Then we have seen the assignment questions. Next, purposes of water treatment that we have seen. Layout of the surface water treatment plant, then treatment plant for the groundwater, and what are the functions of each treatment unit that we have seen. Then next we have seen the treatment required for the different sources of water, right? Then what are the water treatment processes that we have seen here. Then we see the first unit operation, that is screening. In that, two types of screens we have seen: coarse screen and fine screen. Then aeration, that point started. Then we have seen what are the purposes of aeration in water treatment. We have seen the different purposes of aeration. Next, we started the point types of aeration. In that, these are the different types we have seen. So out of this, first type, gravity or free fall aerator, we have seen in details, and spray aerator or fountain aerator. So these two aerators we have seen in details. So let us see the next part. So in cascade aerator or free fall aerator, we have seen the different types like cascade aerator, incline apron, slit tray aerator, and trickling bed aerator. So these are the cascade aerators images we have seen. Then this is the incline apron aerator, slit tray aerator, trickling bed aerator. Then we have seen the spray aerator, right? And today we will see the next point, that is diffuse aerator, third type of the aerators, diffused aerator. So from its name itself, we will get some idea about that diffused aerator or diffusion. Here you can see this is the tank, aeration tank. In this aeration tank, there is the pipe is provided here at the bottom of the tank, and this pipe is called as the perforated pipe. Perforated pipe means what? The pipe having small holes on it surface. ओके, असं सर्क्युलर जर पाईप असेल तर याच्या चारही बाजूनी या ठिकाणी किंवा ठराविक बाजूनी त्या ठिकाणी होल्स असतात. ओपनिंग्स विल बी प्रोव्हाइडेड ऑन दिस पर्टिक्युलर पाईप, and through this pipe air will be passed through the pipe under pressure. Okay, with high pressure air will be passed through this pipe, and this air, it will come out through these openings or the holes provided on these perforated pipes, and the bubbles will form here. And because of the air having less density than water, this bubble will start to move in upward direction, and while they are moving here, there will be intimate contact between the air and the water. Okay, पाण्याचे मॉलिक्युल्स आणि एअर जे आहे या ठिकाणी बबलच्या फॉर्ममध्ये रिलीज होणारी, ते एअर्स आणि याचा या ठिकाणी इंटिमेट कॉन्टॅक्ट हा त्या ठिकाणी होतो. सो दिस इज वन काइंड ऑफ one type of aerator, that is diffuse type aerator. But here we require a compressor to compress the air. Okay, so as like in the gravity aerator, there were it was working on the solely upon the natural force, that is gravitational force, but here you will require the external force. Also in spray aerator, we will require the pump to spray the water, where there also energy consumption will be more. Air bubble travel in upward directions through the water, thus causing the aeration. This way, the aeration will occur. This is another type of aeration. Next is the mechanical aerator. So mechanical aerator is nothing but it is doing the aeration with help of certain, we can say, mechanical instruments attached here, and they will rotate inside the water. Okay, and it will agitate the water. Okay, agitation it will going to create. जसं आपण ताक हे करतो, आपण दह्यापासून ताक करायचं असेल तर आपण रवी घालून त्या ठिकाणी जसं आपण घुसळतो, राईट. सो दॅट इज नथिंग बट एजिटेशन. सिमिलरली सम मेकॅनिकल मीन, हा एक या ठिकाणी मोटर दाखवले. सो दिस मोटर विल बी अटॅच्ड विथ डिफरंट ब्लेड्स हिअर,
and it will rotate inside this here. जसं आपला फॅन असतो त्याप्रमाणे हे पाण्याचं त्या ठिकाणी churning केलं जातं. Okay, churning of the water or agitation of water, it will occur there, and because of this aeration of the water, it is going to takes place there. The oxygen transfer from the atmosphere is achieved by producing a large air-water interface. Mechanical aerators can be of the horizontal or vertical shaft. So, this is a vertical shaft aerator. Okay, as a shaft vertical. Sometimes it may be horizontal shaft aerator. Okay, so the blades will be attached and it is rotating inside the water by increasing the air-water interface. त्याचा त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट एरिया वाढवून ते त्या ठिकाणी त्याचं एरेशन केलं जातं. So these are the different types of aerators we have seen. Till now we have seen two unit operations. First is the screening. Screening is used for removal of the larger size floating particles present in the water. Floating or suspended particles can be removed larger size. Then aeration we have seen, and we have seen what are the different functions or the purposes of doing aeration, right? Now here we will see the third operation, that is sedimentation. Okay, and remaining unit is based upon this sedimentation only, sedimentation and coagulation, right? So these are the 2 points on which the remaining unit it is placed. So this is the main crux or the main point from this unit, that is settling or sedimentation. So what is this sedimentation is? So sedimentation is nothing but it is the removal of solid particles which are heavier than water by the gravity force. Okay, gravity forceचा वापर करून जे पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे हेवी पार्टिकल आहेत त्यांचं रिमूव्हल करणे, त्यांना काढणे by the process of gravitational force, with the help of gravitational force. Okay, all the particles, we know that if the specific gravity of the particles is greater than that of water, then these particles after some time they will eventually settle down at the bottom of the tank or the container, right? So this process of removal of solid particles which are present in water, so this process is called as the sedimentation or settling, right? Particles that will settle within a reasonable period of the time can be removed using sedimentation tank. जे पार्टिकल्स या ठिकाणी एक रिझनेबल टाइममध्ये किंवा त्याला आपण म्हणतो डिटेन्शन पिरियड, ओके, या पिरियडमध्ये जर ते काही पार्टिकल्स जे आहेत दे विल गेट सेटल डाऊन. देर आर सर्टन पार्टिकल्स विच आर व्हेरी स्मॉल और फाइन इन नेचर, very small in size, like colloidal particles or the dissolved particles. These particles may not be removed through this sedimentation. हे sedimentation मधून त्या ठिकाणी रिमूव्ह होणार नाहीत कारण त्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी it is nearly equal to the water or it is less than water, so they will not get removed from this sedimentation. Okay, या ठिकाणी कोणते पार्टिकल रिमूव्ह होतील? The particle having specific gravity greater than water, so they will settle down after some period of time. हे जे पाणी, ह्या पाण्याला पण या ठिकाणी स्थिर करायचं आहे. We have to keep this water as a laminar flow, not turbulent flow. Laminar flow मध्ये ठेवल्यामुळे काय होईल? There will not be any turbulence in the water, and the solid particles which are heavier than water, they will start to settle down here at the bottom of tank because of the gravitational force which is acting on them. Okay. Sedimentation tanks are designed to reduce the flow velocity. Okay, sedimentation process हे ज्या टँक मध्ये होते, that tank is called as the sedimentation tank. The tank in which the settling process occurs, that tank is called as the sedimentation tank. So in this tank, what is done here? The velocity of water it is reduced inside this tank, and water is brought in a laminar flow regime. Laminar flow मध्ये हे पाणी या ठिकाणी आणलं जातं, so that the suspended particles which are present inside the water, while this liquid is moving ahead, so this will eventually they will start settling here at the bottom of the tank. Okay, settling tanks are designed to reduce the flow velocity of water so as to permit suspended solids to settle out of water by gravity,
and in this way these particles will be removed. These particles will settle at the bottom of tank in the form of sludge आणि ते नंतर तिथून हे बाहेर काढलं जातं, राईट. So why to do the settling? What are the purposes of doing settling? So settling has also different purposes. First purpose is that now we have seen to remove the coarse dispersed phase or particles. जे कोर्सर पार्टिकल आहेत, हेवी पार्टिकल आहेत, ते रिमूव्ह करण्यासाठी पाण्यामध्ये जे प्रेझेंट असलेले पार्टिकल आहेत, हेवी पार्टिकल्स, टू रिमूव्ह दॅट पार्टिकल्स वी गो फॉर द डुईंग सेडिमेंटेशन. Then to remove the coagulated and flocculated impurities. So I also told you that some particles which are very small in size, such particles we call colloidal particles, okay, which are smaller than the suspended particles. They will not get removed easily by the gravity force itself because their specific gravity is nearly or less than equal to water. So they will not settle down easily. They will remain in water for longer period of time. ओके, डिटेन्शन पिरियडमध्ये जो साधारण 6 तासाचा किंवा 8 तासाचा डिटेन्शन पिरियड असतो, त्या पिरियडमध्ये हे सेटल होत नाहीत पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स. दे विल रिमेन ॲज इट इज. ओके, सो टू रिमूव्ह दिस पार्टिकल्स व्हॉट वी डू, वी गो फॉर द कोआगुलेशन. मीन्स व्हॉट वी डू, we add some kinds of chemicals which are called as the coagulant in the water. Okay, and because of that coagulant, these particles here present in the water, they form a lump. ते काय होतात, क्लस्टर तयार करतात, छोटे छोटे त्या ठिकाणी साईजचे मास तयार होतात आणि त्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वाढते आणि ते वाढल्यानंतर ते काय होतात, या ठिकाणी सेटल होतात. सो दिस सेटलिंग इज ऑल्सो इज नथिंग बट इट इज अ सेडिमेंटेशन. And so sedimentation is the process which is used to remove the coagulated and flocculated impurities. हे जे फ्लॉक्स तयार झालेले आहेत हे काढण्यासाठी पण आपण त्या ठिकाणी सेडिमेंटेशन या कन्सेप्टचा त्या ठिकाणी आपण वापर करतो. Next, to remove the precipitated impurities after chemical treatment. Now we have seen there are different types of impurities present in the water. Okay, out of that one is the total solids. So total solid is nothing but it is the summation of suspended particles, then colloidal particles present in water and dissolved particles. Okay, पाण्यामध्ये जे सॉलिड्स आहेत they will remain in water in these three form, either of these three form. Some solid particles will be remain in suspended condition, some solid particles may be colloidal in nature, and some particles this will be dissolved in nature. जसं की मीठ हे आपण पाहतो, मीठ इज कसं आहे, सॉलिड आहे किंवा साखर असेल, पण ते आपण पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय होते, ते पाण्यामध्ये विरघळून जाते, मीठ पण विरघळून जातं, आपल्याला दिसत नाही ते, बट इट इज देअर इन द डिझॉल्व स्टेट, राईट. So to remove that dissolved solids present in water, we have to do some chemical treatment. Okay, आणि ते केमिकल ट्रीटमेंट केल्यानंतर काय होतं, दिस केमिकल्स दिस डिझॉल्व्ड सॉलिड्स दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. त्यांचं त्या ठिकाणी काय तयार होतं, प्रेसिपिटेट तयार व्हायला चालू होतं. अँड वेन दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म्स अँड वेन दिस वॉटर इज ब्रॉट इन अ सेडिमेंटेशन टँक और सेटलिंग टँक, this precipitate it will start to settle at the bottom of tank. So to remove this precipitate which have been formed here inside the tank, we will require a process which is called as the settling or sedimentation. Sedimentation or settling both are the synonyms terms. It can be interchangeably used for one another. Okay, so this is the another purpose of doing the settling or sedimentation. What is that? To remove the precipitated impurities after the chemical treatment. Next, to settle the sludge or biomass after activated sludge process or trickling filter. This operation particularly it is done in the wastewater treatment plant, WWTP. वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो असतो त्याच्यामध्ये ही प्रोसेस त्या ठिकाणी वापर होते. या ठिकाणी ॲक्टिवेटेड स्लज इट इज युज्ड फॉर the removal of colloidal particles which are present in water or organic substances. BOD कमी करण्यासाठी हे ॲक्टिवेटेड स्लजचा वापर केला जातो आणि ते ॲक्टिवेटेड स्लज जे आहेत दे रिमूव्स और रिड्यूस द BOD ऑफ वॉटर अँड the slump will be formed here of the microorganisms which are present in the water, and this water it is brought in a sedimentation tank or secondary sedimentation tank, we call it as a SST.
सेकंडरी सेडिमेंटेशन टँक. ओके, हे ॲक्टिव्हेटेड स्लज या ठिकाणी जे हे केल्यानंतर टाकल्यानंतर हे पाणी जे आहे हे पुढं त्या ठिकाणी एरेशन केलं जातं एरेशन टँकमध्ये. आणि एअर प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय होतं या ठिकाणी, बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ दिस बॅक्टेरियाज प्रेझेंट इनसाइड दिस ॲक्टिव्हेटेड स्लज and they have the food inside this water in the form of BOD. This bacteria consume this BOD and they start to increase their population and they forms the flock. Aeration झाल्यानंतर काय होतं या ठिकाणी फ्लॉक्स तयार व्हावं लागतात आणि ते दिस वॉटर इट विल बी ब्रॉट नेक्स्ट इन दी सेकंडरी सेडिमेंटेशन टँक. हे या ठिकाणी टँकमध्ये आणलं जातं आणि हे पाणी याच्यानंतर आणल्यानंतर या ठिकाणी क्विसेंट कंडिशन्स किंवा पाणी आपण त्या ठिकाणी स्थिर केलं जातं, त्याची वेलॉसिटी कमी केली जाते. And because of that, the suspended this activated sludge or the solids which are present in the water, it will get settled at the bottom of the tank. So these are the different purposes of settling or sedimentation. Okay, so I think there should not be any kind of doubt. If it is there, you can ask right now in between also. Next, here we will see what are the different types of sedimentation processes or types of sedimentation processes, how they can be differ with each other. What are the sedimentation that takes place in the treatment plant? It can be broadly classified in three categories, like plain sedimentation, then sedimentation with coagulation, and chemical precipitation. Okay, so just we have seen these three also while explaining the term sedimentation. So here specifically we will focus on each term. Plain sedimentation. What is plain sedimentation? From its name itself we will get some idea. So this is the sedimentation in which we do not add any kind of coagulant or chemical for the settling of the impurities present in the water. Okay, the sedimentation of these impurities present in the water or the solids present in the water, it is solely completed by only gravitational force. फक्त ग्रॅव्हिटेशन फोर्सचा वापर करून जे सेडिमेंटेशन त्या ठिकाणी होतं, सो दॅट सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड ॲज प्लेन सेडिमेंटेशन. ओके, जसं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टँक जो आपण पाहिला होता वरती ह्याच्यामध्ये लेआउटमध्ये प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टँक, सो इट इज नथिंग बट इट इज अ प्लेन सेडिमेंटेशन. ओके, त्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचं केमिकल ऍड न करता हे आपण त्या ठिकाणी सेटलिंग करतो. ठीक आहे. In wastewater treatment also, if you see there, grit chamber जो असतो, grit chamber आहे किंवा primary settling tank PST जो आहे, in that this concept or this particular sedimentation occurs there. Okay, grit chamber मध्ये आपण काय करतो, removal of the grit, we do the removal of the grit from the water. And in primary sedimentation tank which is in forward direction ahead of this ग्रीट चेंबर याच्या पुढे असतो, याच्यामध्ये काय केलं जातं, द पार्टिकल्स विच हॅव नॉट बीन रिमूव्ड इनसाइड दिस ग्रीट चेंबर, दिस पार्टिकल्स दे विल गेट रिमूव्ड इन द प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक. अँड हियर ऑल्सो वी डू नॉट ॲड एनी काइंड ऑफ coagulant or chemicals. So this is the plain sedimentation. When impurities are separated from suspended fluid by action of natural forces alone, that is gravitational force and natural aggregation, means if the particles are present inside this water and if they have some sticky nature, some particles because of the motion they will come close to each other, काही particles एकमेकांच्या जवळ येतील and they may form aggregation or they may form the flock. Okay, and they will settle down. So it happens naturally. Okay, so most of the fluid particles, suspended particles, they will settle down just only because of the gravitational force, and some particles they may settle by natural aggregation process which will occur inside the water. Right. Then second process of sedimentation is sedimentation with coagulation, or it is also called the clarification. Here we require some coagulant to be added inside the water to remove the colloidal particles which are present in water which are unstable in nature. Okay, the impurities present in water, they will have some charge, generally they have the negative charge, and because of that different fluid particles, solid particles, they repel each other. दोन निगेटिव्ह जर चार्ज असलेले पार्टिकल असतील तर ते एकमेकांना अट्रॅक्ट नाही करणार.
ते काय करतील, ते एकमेकांना रिपल करतील आणि बिकॉज ऑफ दिस रिझन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द फ्लॉक. ओके, त्याचं ॲग्रिगेशन या ठिकाणी शक्य होत नाही. Because these particles are charged particles, they are unstable. But when we add the coagulant in the water, at that time what happens, the coagulant is having positive charge, and when we add the coagulant, this positive negative will become chargeless, and as this coagulant, they form a gelatinous layer there, and this gelatinous layer, त्याच्यामध्ये काय होतं, हे पार्टिकल जे आहेत नाव दे हॅव बिकम न्यूट्रल, आणि हे पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये काय होतात, अडकतात, आणि ते जिलेटिनस लेअरमध्ये देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द, या ठिकाणी काय होतं, ॲज अ फ्लॉक फॉर्म्युलेशन इट विल ऑकर देअर, फ्लॉकचं फॉर्म्युलेशन होतं. अँड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक, नाव फ्लॉक बिकम हेवियर, लार्जर अँड हेवियर, आणि त्यामुळे त्याचं त्या ठिकाणी सेडिमेंटेशन व्हायला लागतं. ओके, so this process is called as the sedimentation with coagulation. Okay, when chemicals or other substances are added to reduce or hasten म्हणजे काय, to increase the rate of reaction, hasten aggregation, to increase the aggregation and settling of finely divided suspended matters, colloidal substances and large molecules. The operation is called as the sedimentation with coagulation or simply clarification. So this is the second type. So this happens in the secondary sedimentation tank. Okay, sedimentation of this chemical precipitation. Okay, हे कशासाठी वापरलं जातं, पाण्यामध्ये we have discussed now that water contains some solids in the dissolved condition. Okay, dissolved form मध्ये त्या ठिकाणी असतात. फॉर एक्झाम्पल NaCl, okay, सोडियम क्लोराईड सॉल्ट जे आहे हे पाण्यामध्ये कोणत्या रूपामध्ये असणार आहे, या ठिकाणी इट इज इन द dissolved condition. Then different types of hardness causing molecules like magnesium किंवा calcium sulfate, calcium carbonate, calcium bicarbonate, these are the hardness producing solids which will be present in the water in dissolved state. Okay, so to remove this we will require to do some chemical treatment on the water, and after chemical treatment what will happen, they will form a precipitate, and this precipitate, it will get settled down inside the sedimentation tank, and this process is called as chemical precipitation. Okay, when chemicals are added to throw dissolve impurities out of solution, हे जे सोल्युशन आहे पाणी जे आहे त्यातून ते काढण्यासाठी आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये काही केमिकल्स ऍड करतो. ओके, then this operation is called as the chemical precipitation. So these are the processes of sedimentation that may be occurring, take place in the water treatment plant. Okay, this too might be there, this may not be there, depending upon the quality of water. We have to decide how much this processes we have to implement there. Now here we will see some theoretical background on the settling or sedimentation. So first of all, we should know the types of particles which are present in water. Okay, पाण्यामध्ये जे solids particles present असतात, they are categorized in two types. First one is called as the discrete particles or individual particles. Okay, आणि दुसरा जो particle आहे, it is called as the flocculent particles. So what is this discrete particle? Discrete particle is nothing but it is the particle having a constant size and constant velocity throughout its settling. Okay, ज्यावेळेस सेटलिंग प्रोसेस होत असते सेडिमेंटेशन टँकमध्ये, त्यावेळेस दिस सॉलिड पार्टिकल्स, कुठले डिस्क्रीट सॉलिड पार्टिकल्स, त्यांची साईज आणि शेप आणि त्यांची जी व्हेलॉसिटी आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ सेटलिंग, किंवा त्याला आपण सेटलिंग व्हेलॉसिटी पण म्हणतो, ही जी सेटलिंग व्हेलॉसिटी आहे, जी व्हेलॉसिटी खाली जाताना या ठिकाणी असते, मोलिक्युल सेटल होताना ज्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी असते, दॅट सेटलिंग व्हेलॉसिटी डू नॉट चेंजेस ड्युरिंग द सेटलिंग, ही त्यावेळेस बदलत नाही आणि त्यांची साईज पण बदलत नाही. सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड ॲज द डिस्क्रीट पार्टिकल. ओके, आणि त्यांची डेन्सिटी काय असते, इट रेंजेस बिटवीन 2000 to 2200 kg per meter cube. या पिरियडमध्ये
या रेंजमध्ये ही डेन्सिटी या ठिकाणी असते. मीन्स इट इज हेवियर दॅन वॉटर. ओके, अँड इट विल बी रिमूव्ड बाय प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस. आपण वरती 3 प्रकार बघितले ते सेडिमेंटेशन प्रोसेसचे. त्यातला जो पहिला प्रकार आहे, त्या पहिल्या प्रकारमध्ये हे दिस डिस्क्रीट पार्टिकल दे विल गेट रिमूव्ड. ओके, because they are heavier than the water and they will settle down inside the water. So second type is nothing but it is flocculent particle. Here in the diagram also you can see the discrete particle they settle individually or separately, but flocculent particles जे आहेत, that flocculent particles they creates the lump. ओके, लम्प्स त्या ठिकाणी तयार करतात किंवा फ्लॉक्स तयार करतात. आणि जसं त्यांचं सेटलिंग व्हायला लागतं, देअर साईज इट मे गो ऑन इन्क्रीजिंग. त्याची साईज ही त्या ठिकाणी वाढत जाऊ शकते आणि त्याची व्हेलॉसिटी पण वाढते. कारण त्यांची साईज वाढली म्हणजे काय, त्यांचं त्या ठिकाणी वेट वाढलेलं असणार आहे आणि वेट वाढल्यामुळे त्यांचं ते व्हेलॉसिटी आहे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. So this is the second type of particle which is called as the flocculent particle. Size, velocity fluctuate during the settling. It goes on fluctuating. Particle flocculate and grow bigger in size. ओके, हे कोणत्या ठिकाणी होतं? तो सेकंड टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस आपण बघितलं होता. सेडिमेंटेशन विथ कोऑगुलेशन और क्लॅरिफिकेशन. त्याच्यामध्ये काय होतं, when this charge of this particles get neutralized, okay, and formation of the gelatinous substance inside the water because of the coagulant, this these solid particles they will attach with each other and they form the lump. They become bigger in size, and because of that velocity also go on increasing. What is the density of these fluid particles? It is nearly equal to water. You can see here. Okay, it is nearly equal to the water. So because of that, these particles, flocculent particles, they do not get removed in the plane sedimentation process. जे आपण पहिला प्रकार बघितला होता त्याच्यामध्ये ते पार्टिकल जे आहेत ते पार्टिकल त्या ठिकाणी रिमूव्ह होत नाहीत, कारण त्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किंवा त्याचं जे डेन्सिटी आहे इट इज नियरली इक्वल टू दॅट ऑफ वॉटर. ओके, so after knowing these types of the two particles, now it is very easy to understand what are the different types of settling that we are going to see on the next slide. सेटलिंगचे वेगवेगळे कोणकोणते प्रकार आहेत त्या प्रकार आपण या ठिकाणी आता आपण बघणार आहोत. टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट, दिस इज द प्री रिक्विसिट. हे आपल्याला या ठिकाणी माहीत असणं गरजेचं आहे. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. So before this now we will see one more point, that is principle of settling, and then we will move toward the types of settling. So what is the principle, how it works, what is the principle behind this working of this settling. Settling कसं त्या ठिकाणी हे होतं, रन होतं. So suspended particles, solid particles present in the water having specific gravity greater than water tend to settle down by gravity as soon as a turbulence is retarded by offering storage. म्हणजे या ठिकाणी गरजेचं काय, दोन गोष्टी कंडिशन्स या ठिकाणी लागतील. एक म्हणजे जे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत दे शुड हॅव स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ग्रेटर दॅन वॉटर. ओके, हा एक त्या ठिकाणी क्रायटेरिया आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जर पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी टर्ब्युलन्स असेल, पाण्याची व्हेलॉसिटी जास्त आहे, देर इज अ कंटिन्युअस टर्ब्युलन्स इनसाइड द वॉटर, then even though these solid particles which are having specific gravity greater than that of water, they will not settle down because there is a turbulence in the water. पाण्यामध्ये कंटिन्युअस टर्ब्युलन्स आहे, त्यामुळे काय होतं, हे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जरी पाण्यापेक्षा जास्त असली तरी ते त्या ठिकाणी सेटल होत नाहीत. हे टर्ब्युलन्समुळे काय होतात, परत हे सस्पेंडेड कंडिशनमध्ये या ठिकाणी पाण्यामध्ये येतात. ओके, द सेकंड कंडिशन इज दॅट वॉटर शुड बी in non-turbulence condition, or it should be in laminar flow condition. That is the second condition or criteria for this sedimentation. So this is the basic principle which works for this sedimentation. What is that? Suspended solid particles should have specific gravity greater than that of the water, and there should be no turbulence. Turbulence is retarded. म्हणजे काय केला जातो त्या ठिकाणी, कमी केला जातो. कुठं कमी केला जातो, जो सेडिमेंटेशन टँक आहे रेक्टँग्युलर टाईप असेल किंवा सर्क्युलर टाईप ऑफ सेडिमेंटेशन टँक असेल, कुठल्याही शेपमध्ये असेल, तर त्या सेडिमेंटेशन टँकमध्ये पाण्याची जी गती आहे ती खूप कमी केली जाते. पाण्याला क्विसेंट केलं जातं, म्हणजे पाण्याला स्थिर केलं जातं
आणि त्याच्यामुळे काय होतं, टर्ब्युलन्स कमी झाल्यामुळं जे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेझेंट आहे त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी 1 पेक्षा जास्त आहे किंवा वॉटरपेक्षा जास्त आहे. सच पार्टिकल्स दे विल ग्रॅज्युअली start to settle down at the bottom of the tank. Okay, so this is the main principle of this sedimentation or settling. The basin in which flow retarded is called as the settling tank. Okay, ज्यामध्ये पाण्याची गती कमी केली जाते आणि ज्यामध्ये सेटलिंग होतं, सो दॅट टँक ऑर दॅट बेसिन इज कॉल्ड ॲज द सेटलिंग टँक. त्याला आपण काय म्हणतो, सेटलिंग टँक म्हणतो किंवा सेडिमेंटेशन टँक ही आपण त्याला म्हणतो. Theoretical average time for which the water is detained or kept in the settling tank is called as the detention period. Okay, किती वेळासाठी आपण पाणी हे त्या सेडिमेंटेशन टँक मध्ये ठेवतो. ओके, फॉर द रिमूव्हल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सो दॅट पिरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ॲज डिटेन्शन पिरियड ऑर डिटेन्शन टाइम. त्या वेळेला आपण काय म्हणतो, detention time. It may be 6 hours, it may be 8 hours. Okay, depending upon the size, depending upon the operations, depending upon the impurities load present in the water, so this time it may vary. Okay, so this is called the detention period. म्हणजेच काय, पाणी इनलेट मधून आतमध्ये आल्यापासून, ओके, कुठे आल्यापासून, ह्या सेडिमेंटेशन टँक मध्ये पाणी आतमध्ये आल्यापासून ते बाहेर जाईपर्यंत हा पाणी किती वेळ ह्या सेडिमेंटेशन टँक मध्ये होतं, तो जो वेळ आहे त्या वेळेला किंवा दॅट पिरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ॲज द डिटेन्शन पिरियड. ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू सी दॅट डिटेन्शन पिरियड इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. So now we'll see the next types of settlings. Okay, now here do not get confused in this title, types of settling, and here the sedimentation processes. Okay, ह्या प्रोसेस आहेत सेडिमेंटेशनच्या आणि हे सेटलिंगचे टाइप्स आहेत. सेटलिंग कशा पद्धतीने आणि कोणकोणत्या ठिकाणी होऊ शकतं. सो हियर वी विल सी दिस टाइप्स नाउ इन डिटेल्स. Particles may settle out of suspension in following 4 ways. 4 पद्धतीने सेटलिंग हे होऊ शकतं, डिपेंडिंग अपॉन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड दॅट सॉलिड पार्टिकल. सॉलिड पार्टिकलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सस्पेन्शन. ओके, these 4 categories or types of settlings are there. Okay, and these types are type 1 settling, type 2, type 3, and type 4 settlings. So type 1 settling is also called as discrete settling. Then type 2 settling, it is also called as flocculation settling. Type 3 settling, it is also called as zone settling or hindered settling. And type 4 settling, it is also called as compression settling. Okay, so here in the diagram you can see these types here shown in the left and right diagrams. In details, we are going to see these types here in the details. So from the diagram here, try to understand the types here. In the first diagram here, you can see on the x-axis here, you can see this is the discrete particle at this particular point. And at this point here, in this direction, along this side, the particle is becoming flocculent. ओके, आता डिस्क्रीट पार्टिकल आणि फ्लॉक्युलंट पार्टिकल्स हे आपण बघितले 2 टाईप. हे 2 टाईप आपल्याला माहीत असल्याशिवाय हे आपल्याला समजत नाही. त्यासाठी आपण 2 टाईप बघितले याचे पार्टिकलचे, डिस्क्रीट पार्टिक्युलेट मॅटर और डिस्क्रीट पार्टिकल्स अँड फ्लॉक्युलंट पार्टिकल. डिस्क्रीट पार्टिकल म्हणजे काय, द पार्टिकल्स whose size do not changes and whose velocity do not changes. The particles settle down as an individual. स्वतः पार्टिकल हा एक सेपरेट एंटिटी ह्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सेटल होतो. बट फ्लॉक्युलंट पार्टिकल्स मध्ये काय होतं, त्या ठिकाणी फ्लॉक्युलंट पार्टिकल्स हे एकमेकांना अटॅच होतात आणि त्यांची साईज जी आहे ती वाढत जाते जसं ते पार्टिकल खाली सेटल व्हायला लागतात.
आणि त्यांची व्हेलॉसिटी पण त्या ठिकाणी व्हॅरी होते. ओके. अँड ऑन द वाय ॲक्सिस हिअर यू कॅन सी द हाय पर्सेंटेज ऑफ सॉलिड्स आणि वरती काय या ठिकाणी लो पर्सेंटेज ऑफ सॉलिड. म्हणजे काय, पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे सॉलिडचं प्रमाण आहे किंवा इम्प्युरिटीज प्रेझेंट आहेत त्यांचं पर्सेंटेज. इफ इट इज लो, सो दिस इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस पॉईंट. इफ द हाय असेल तर ओरिजिन पासून आपण या ठिकाणी दाखवले. नाव टाईप 1 सेटलिंग, त्याचंच नाव आहे डिस्क्रीट सेटलिंग. आता ह्याच्या नावावरून आपल्याला लक्षात येईल डिस्क्रीट पार्टिकल हे आपल्याला माहित आहे आता, बरोबर आहे. तसंच हे डिस्क्रीट सेटलिंग